ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన C-DAC సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ వారు తన 39వ ఫౌండేషన్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. అది కూడా మన హైదరాబాద్లో CSIR IICTలో. ఈ ప్రోగ్రాంలో ముందుగా C-DAC DG శ్రీ మగేష్ మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ C-DAC భారత ప్రభుత్వానికి కీలక సంస్థగా నిలిచి అధునాతన కంప్యూటింగ్ రంగంలో ఎప్పుడూ ముందంజలో ఉండి మంచి ఫలితాలు అందిస్తుందని అన్నారు. C-DAC సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ సంస్థ మార్చి 17-18 CSIR IICT హైదరాబాద్లో తమ 39వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమం సాంప్రదాయ జ్యోతి ప్రజ్వలన మరియు ఆహ్వానాలతో ప్రారంభమైంది. Whenever there is a challenge, C-DAC will rise to the occasion. We'll make indigenous systems, solutions. So the mission is to make technology affordable for human advancement, affordable and accessible, and that was the reason C-DAC was created. So we created 5 major mission verticals, and then and rest of the about 6-7 verticals are COEs. The 5 verticals are exascale computing, quantum computing, AI, IoT, and cyber security, whereas the other regions were like health technology, agri, electronics, next generation mobility, maritime, strategic electronics, power electronics is another big vertical, which is offshoot of NAMPET program, again a mission program. And whereas these center of excellence are there to help line ministries who have their own mission verticals, in which our C-DAC team is trying to contribute. So in this mission, we took a conscious decision that it's not about buying systems and keeping. We have to design, develop, and manufacture systems within the country. So we deployed the first phase within the same NSM mission. We were able to buy and keep some systems, but subsequently it was decided by the TAC, the NSM TAC, that we should design, develop, and then manufacture these missions in the country. Last year, that was 24 September, we commissioned 4 such missions, which is one in Ayuka, Delhi, one in SN Bose, Kolkata, one in NCRA, and then one in C-DAC, Delhi. All these 4 missions were done by our first generation Rudra servers, which is based out of Cascade Lake. And then very recently, we were able to commission one in IIT Bombay, IIT Madras, and IIT Bombay. Again, these were also based out of Rudra servers. And going forward, we are having generation 2, Rudra 2, which is Sapphire Rapid and Emerald Rapid compatible. All this will put together will form about 100 petaflop of system. The largest one coming out in C-DAC Bangalore, 20 plus 30 petaflop. 20 being Rudra 2 and 30 petaflop coming out of the Rudra 3 servers. So on a whole, we will have about 100 petaflop dedicated to the nation in the next few months. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ప్రముఖులు మాట్లాడుతూ C-DAC
ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు స్వదేశీ సాంకేతిక రంగంలో ఎప్పుడు ముందంజలో ఉంటుందని తెలిపారు. అలాగే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్లో భారతదేశ సాంకేతిక మిషన్లు ఎంతో అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నాయని కూడా తెలియజేశారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ ఎస్ కృష్ణన్ ISEA ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ అనే వార్షిక పత్రికను ఆవిష్కరిస్తూ CDAC యొక్క సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు మరియు వ్యూహాత్మక సహకారం భారత ప్రభుత్వానికి చాలా కీలకమని తన అధ్యక్షోపన్యాసంలో తెలియజేశారు. CDAC సంస్థలోని ప్రతి శాస్త్రవేత్త ఆధునిక కంప్యూటర్ రంగంలో తమ ప్రోత్సాహకరమైన సేవలను భారతదేశ సాంకేతికత కొరకు ఎల్లప్పుడూ అందించాలని పిలుపునిచ్చారు. It is C-DAC is one of those pivotal organizations established in the government of India to actually lead the technology charge by the country. In a number of ways, it underpins what it does in the technology space. Sometimes we tend to forget the strength of the organization itself. It requires sometimes others to remind C-DAC of what they are capable of and what they can achieve. There have been a number of significant achievements over the years, and there have been a number of areas where they are handling key areas as we speak. The importance of what C-DAC does, in a range of areas of advanced computing, in the area of the national semiconductor mission, national supercomputing mission, in the area of providing the backbone for a number of areas in cybersecurity cannot be understated. What they have contributed across the country to development of high power computing and making sure that high power computing resources are made available in leading technology institutions in the country and to leading laboratories across various ministries in the country is a signal contribution and something which needs to be recognized and supported as we go along. ఫౌండేషన్ డే ప్రసంగాన్ని ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ డాక్టర్ ఎస్ సోమనాథ్ అందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ దేశానికి అవసరమైన సాంకేతిక రంగంలో C-DAC తన సేవల్ని అందిస్తుందని కొనియాడారు. టెక్నాలజీ అడ్వైజరీ కమిటీ సాంకేతిక సలహా సంఘ సభ్యునిగా తాను ఉండటం ఎంతో గర్వకారణమని, అడ్వాన్సింగ్ కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ మరియు స్పేస్ టెక్నాలజీ రంగాలలో C-DAC సంస్థ యొక్క సేవలు ఎనలేనివని, ప్రస్తుత ఆధునిక సాంకేతిక విప్లవంలో డిజిటల్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఎంతో కీలకమని డాక్టర్ ఎస్ సోమనాథ్ తెలిపారు. The nation's technology capability is so important at this moment. I think we are seeing it very, very clearly everywhere. I think the future of us is really being shaped by how good we are in technology, and that will decide the economic power, of course, that will come much later. So some of the pillars that defines this technological capability is already there in C-DAC, and like many other institutions it is there. Of course, the computing capability is a very important one, which was recognized many years back. Of course, the communication technologies and technologies related to cyber physical systems and intelligence systems are also taking such important role at this moment. I think these pillars are very clearly driving the AI work, the space work, the cyber security work, and the creation of the digital infrastructure that all of us are very well aware of. And C-DAC represent one of this national capability in all these areas. And if you really look at the C-DAC's technological contributions, it is well known in terms of the Param series of lineage of the high performance computing that you have created. And this moment, I also want to thank C-DAC for helping ISRO also. When I was the director of Vikram Sarabhai Space Center, we called C-DAC to come and help us in terms of creating our computing capability, and those facilities are already up there. And many other facilities that came up in ISRO, also a part of you have been helping us in building it. And I know you also helped us in building many other systems that we use today, including
some of the high data acquisition systems, the electronic systems, the propellant characterization systems, etc., which we deploy in numbers, not only in ISRO but also in industry. Now today the contribution of CDAC is so important for all these domains like the climate and weather modeling, material sciences, where everything is now becoming computational and we have an element of AI and data into every computational aspect, especially biological sciences. Aerospace simulation is also becoming data-driven, where earlier we thought that aerospace is all physics and mathematics only. Now it is also becoming data-driven. Also in nuclear science and drug discovery, they are very integral part of it. So your role as computational power provider for the nation becomes important. But let me quickly switch to another area called space. I think this must be interesting for you. You have been hearing so much about C-DAC's own work. So let me give you some inspiring stories from space. But if you look at world over, you will see there is a lot of things happening in space. And in India also, we are great journey about space. You have been very happy about what you achieved in Chandrayaan, Mangalyaan, things like that. But world over is moving at a tremendous pace. I think this is something that all of us must be very sensitive about. In terms of the space infrastructure that the world is building, numbers of satellites that are there up in the space, the type of rockets that are coming, and the economic activity around space is also changing dramatically. And we also see that the strategic importance of space is also becoming very important, and most of the conflicts that are happening all around, you see the role of space is becoming more and more significant, and how they play a role to handle the whole of the situation in a much better manner. So, and the link between space and the economy is well understood today, and one of the important, powerful nations recently announced that space has been declared as the economic driver of this nation for the next few tens of years. I think this has been a major declaration itself. So we can understand how it is playing important role. And we will look at how CDAC's role in connecting these 2 points will become significant. Let us also look at how trends are there in space. And there we also see a next generation of spacecrafts, advanced spacecrafts coming into this domain, and they are becoming more cute, more powerful, more capable, and multifunctional. We also talk about manufacturing in space. It is already there. We also see a large constellation of satellites being deployed in the last few years. We have seen 10,000s of satellites being deployed, which never happened in the history. And recently there has been filing for a few lakhs of satellites going to be launched in a few years from now. Of course, this is being contested. We also see how space is now being used for activities like IoT, automation, governance, services in a much bigger manner. Space tourism, science, of course, continue their role. And because of the cluttering of the space, there is a new domain emerging called space situational awareness, space traffic management, conflicts, and monitoring and cybersecurity issues in space is also becoming an important issue. ఈ ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన టెక్ షోకేస్లో ఈ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని మనకు అందిస్తున్నారు. సో ఆ వివరాలను తెలుసుకోవడానికి నాతో పాటు వచ్చేయండి. How you choose this and what is your inspiration to coming into this? So back in 2018, when I was doing my BTech from CSE, Okay. so at that time I heard something called quantum supremacy. Okay. So the idea was like instead of running a small operation which took around thousands of years, Google just performed in some couple of seconds actually. Yes. That actually triggered me. Like why we are working classical, why not explore quantum at the same time? So that's how I got that inspiration to like let me explore further. Okay. Since I'm already from CSE background,
if I can work on these kind of operations, then it will be good for me, for everyone. So that's how it triggered me. And from last 3 years, even I'm also highly passionate about this field itself. Acha, okay. So I'm learning more and more, and I also train a lot of people at the same time from Okay. CSC background so that they can understand this field like that way. So many people are working in this and so much competition nowadays we can face. So how you come here and how you got this opportunity in this? Okay, so like when I told you, I did my MTech in quantum computing, and my college was like DIT Pune. So our college was the first institute who launched this particular course. Acha, In okay. 20 So I was the second batch. So my first batch was gone to the C-DAC Pune. I was second batch. So our C-DAC Bangalore came to us. They wanted to have students from quantum computing. So our Okay. batch is ready for this kind of simulations platform. Okay. So that's how they came, college placement done, and since then I'm working here as a researcher there. Acha, okay. So from last 3 years working on purely research oriented platform, developing this particular platform, Okay. trying to make sure we can make as simple as possible so that we can get more students, they can get more hands-on, more clarity. Instead of running codes and all, we try to make sure it should be drag and drop, more feasible for everyone. So finally what you say one word about C-DAC. How is this opportunity help the people? Yeah, okay. So when it comes to CDAC actually, in the past 3 years, we have trained around more than 10,000 students about this quantum computing facility. Okay. So it's like we go from one college to another college. So like from Bangalore to Pune to this Hyderabad today, from to Tamil Nadu, Kerala, Delhi, Northeast. We have been every state of India mostly. So that's how we train every time. We explore them, ask them their need, why they want to learn quantum computing. Based on that, we explain our product, how it can be integrable. So that's how the fluid is Okay. there. సో ఇప్పుడు మనతో శివ చైతన్య గారు ఉన్నారు. సో ఈయన వర్క్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ జనరేషన్ మొబిలిటీ సొల్యూషన్స్ పై. అసలు అంటే ఏంటి కామన్ పీపుల్కి కూడా అర్థమయ్యే లెవెల్లో మనకు చెప్పడానికి మన పక్కన శివ చైతన్య ఉన్నారు. సో ప్లీజ్ ఒకసారి మా వాళ్ళ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో యాక్చువల్గా మీరు చూసే ఉండి ఉంటారు కొన్ని వెహికల్స్లోని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఒక వెహికల్ నుంచి ఇంకో వెహికల్కి ఎట్లా మాట్లాడుకుంటున్నాము అనేది ఫస్ట్ సినారియో ఇక్కడ. మా దగ్గర ఏంటంటే మా C-DAC హైదరాబాద్ వాళ్ళు కొన్ని డివైసెస్ రెడీ చేశారు. ఓకే, సో అవి నథింగ్ బట్ ఆన్బోర్డ్ యూనిట్స్, OBUs అంటారు వాటిని. సో అవి కానీ మన కార్స్లో ఉన్నట్లయితే ఒక కార్ నుంచి ఇంకో కార్తో మనం మాట్లాడగలుగుతాం. ఓకే. ఓకే, సో ఆ మాట్లాడగలుగుతున్న మెసేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కూడా చూసే ఉంటుంటాం కదా, మనం మెసేజెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం పర్సన్ టు పర్సన్. సిమిలర్గా వెహికల్స్లోని మా డివైసెస్ కానీ ఉన్నట్లయితే సో వెహికల్స్లోని మెసేజెస్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, ఆ మెసేజెస్లో ఏముంటుందంటే మన వెహికల్ తాలూకా ల్యాండ్ లాగ్స్, అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఎంత హైట్లో ఉన్నాము, అండ్ మన వెహికల్ ఎంత స్పీడ్లో వస్తుందని మాత్రం మనం చెప్పగలుగుతాం. సో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 వెహికల్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లోని వచ్చినట్లు వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఒక వెహికల్ నుంచి ఇంకో వెహికల్కి మన కోఆర్డినేట్స్ పాస్ అయినప్పుడు మా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఆ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే 2 మెసేజెస్ తాలూకా డేటాని తీసుకొని ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఈ వెహికల్ అండ్ ఎంత డిస్టెన్స్లో మనం హిట్ చేయగలుగుతున్నాం వెహికల్ని అనేది మనకు వస్తుంది. ఆ డేటా వచ్చినట్లయితే మనం ఏం చేస్తామంటే డ్రైవర్కి ఎవరైతే కార్ తీస్తున్నారో ఆ డ్రైవర్కి మనం ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాం, లైక్ మీరు హిట్ చేయబోతున్నారు, మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా రండి అనేది మాత్రం మనం చేయగలుగుతాం. సో అది ఎంత స్పీడ్లో వస్తుంది అన్నది కూడా చెప్తుందా? మా దగ్గర ఒక GNSS సెన్సార్ ఉంటుంది వెహికల్కి. సో ఆ GNSS సెన్సార్ ఏంటంటే మనం ఎంత స్పీడ్లో వస్తున్నాం, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 కిలోమీటర్స్ 40 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లోనా అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం. అండ్ సిమిలర్గా లైక్ ఎంత స్పీడ్గా డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 100 millisecondsకి మనం ఒక మెసేజ్ని వెహికల్ టు వెహికల్ పంపించాం. సో ఇది నార్మల్గా అయితే ఫ్యామిలీస్కి లేదా కనిపించిన వాళ్ళకి ఇంకా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. Yes. బట్ ఇప్పుడు పోలీస్ వీళ్ళకైతే అది మనం ఆఫ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది. అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ నాది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొకరు తెలియకూడదు అనుకుంటున్నా. కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు అది ఆఫ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం GNSS సెన్సార్ ఆఫ్ చేసినట్లయితే మన మెసేజ్ అనేది వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళదు. అచ్చా, ఓకే. సో మీరు దీని మీద ఎటువంటి ప్రాక్టికల్ అయినా చేశారా? ఆర్ ప్రెసెంట్ మేము ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాము. సో దాంట్లో ఆల్రెడీ మేము టెస్ట్ చేసాము ఈ డివైస్ వాళ్ళకి మొత్తం కేపబిలిటీ అంతా. సో ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఫ్యూచర్లో ఈ డివైసెస్ని ఇంకా మీరు ఎక్కువ చూడగలుగుతారు. అచ్చా, ఓకే. ఇప్పుడు నార్మల్గా అక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది ఇలాంటివి అన్నది మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్లో కూడా తెలుస్తుంది. దానికి మించి ఇది ఎలా ప్లస్ అవుతుంది? గూగుల్ మ్యాప్స్లో మనకి ట్రాఫిక్ ఉందని తెలుస్తుంది, బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అంబులెన్స్ ఉంది, ఆ అంబులెన్స్లో అదే ట్రాఫిక్లో రావాలనుకుంటుంది. ఓకే,
సో మనకేంటంటే మ్యాప్స్ అనేది ఎన్ని మినిట్స్లో మనం ఆ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ని క్రాస్ చేయగలుగుతామని చెప్తారు కానీ చూపిస్తుంది. అవును. బట్ ఆ అంబులెన్స్కి ఏ రకంగా హెల్ప్ అవ్వట్లేదు కదా. అవును, లైక్ మా డివైసెస్ ఏం చేస్తుందంటే మేము అక్కడ పంపిస్తున్నాం ఒక మెసేజ్ని, ఇది ఒక ఆర్ఎస్జీ యూనిట్, అదొక ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ దగ్గర ఉంటుంది. సో దానికి ఒక మెసేజ్ పంపిస్తున్నాం, లైక్ నేను వస్తున్నాను, నాకు ఒక గ్రీన్ కారిడార్ సిగ్నల్ కావాలి కంప్లీట్గా. Okay. సో అలా పంపించినట్లయితే మనకి చేంజ్ ఉంటుంది కదా కొంచెం. Okay. సో అది అంబులెన్స్ పర్పస్కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది ముందుగా ట్రాఫిక్ పోలీసులకి వాళ్ళకి కూడా తెలిసేలా ఉంటుందా పాసిబిలిటీ? ఎందుకంటే వాళ్ళే కదా వెహికల్స్ని సైడ్ చేయాల్సింది, ప్రతి ఒక్కరూ వింటారని లేదు. ప్రెసెంట్ అయితే మనకి అది అప్పుడులో, ప్రెసెంట్ అంతా మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కదా, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్స్. సో ఈ యూనిట్స్ కానీ అక్కడ ఉన్నట్లయితే, సో దీస్ విల్ బి టాకింగ్ విత్ ద ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్స్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద గ్రీన్ కారిడార్. అచ్చా, ఓకే. సో అసలు ఎలా వచ్చింది మీకు ఈ థాట్ అండ్ హౌ యూ గైస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్? సో రైట్ నో వీఆర్ జస్ట్ ఇన్ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్. మాకు ఏంటంటే ఈ డివైసెస్ ఆల్రెడీ ముందు నుంచి ఉన్నాయి, లైక్ మా సీనియర్స్ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. సో మేమేం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఒక అప్లికేషన్ లైక్ కొలిజన్ అవాయిడెన్స్ వార్నింగ్, అంటే ఒక 2 vehicles కొలైడ్ అవుతుంది ఏమైనా ఉంటాయి, అలాంటి అప్లికేషన్స్ మేము రాస్తున్నాం. అచ్చా, ఓకే. We are from C-DAC Pune. So in National Supercomputing Mission, we have designed, developed and deployed various systems across India. This mission is carried out in 3 phases. So in first phase, we have just deployed the systems all over India. Our goal is to increase the computational capacities and building and computational ecosystem in India. So in our first phase, we have deployed systems. In second phase, we have designed those systems, and in the third phase, we have built this our indigenous Rudra server, which will be used in third phase of deployment. So this is Rudra SPX server, is a part of phase 3 of NSM mission, and this is the Trinetra card. It is also developed for communication between these high-end servers, and this is our one more product. This is our one more product called Param Shavak, which is developed for to reach out the end users in starting phase. So these all servers are used for carrying out the high performance computing applications, and major applications are like climate modeling, weather research forecast, drug discovery and all applications. Those applications can be done or utilized on these systems. సో మనం మామూలుగా కూడా మన డైలీ లైఫ్లో ఫోన్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందో అందరికీ తెలుసు. సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫోన్, ప్రాసెసర్ గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనతో ఆ ప్రాసెసర్ గురించి, అలాగే వేగా ప్రాసెసర్ గురించి స్పెషల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కేరళ నుంచి వచ్చిన సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, అరుణ్ నాథ్. సో ఆయన అడిగి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా తెలుసుకుందాం. హలో. యు ఆర్ ఫ్రమ్? I am from Kerala. C-DAC Trivandrum basically. Okay. And we are executing our Vega processor. It's a flagship project by Government of India, Ministry of Electronics. Okay. Ministry of Electronics has funded the project, and we are doing our part, our best part to give it a best indigenous processor to the common man. Okay. So how it started? What is this Vega processor and how it working on it? So if you take your mobile phone, if you take your laptop, everywhere we are having small or maybe bigger processors. Yes. And all of these processors are either outside, no, all of the processors from outside India only. And if something happens to this chain, then we will be blocked. So take an example, in the corona period, every automotive industry was blocked. Yes. Because of the non-availability of semiconductor. Yes. So that is why Government of India, through Ministry of Electronics, we are having huge importance on the semiconductor. That is how India's semiconductor mission is happening. And Vega is actually part of that India semiconductor mission, where we do the Digital India RISC-V program, Vega processors. And to give a very basic example, we are having 7 variants. And out of the 7 variants, we are having a small chip. We call it a system on chip. Okay. So that is actually this one. Okay. This one. Okay. This is Tejas 32. And to give some examples, you are having energy meter to your home. Yeah. Where that electricity board people will come and check. So we have a technology called a smart energy meter, where people, the KCB guy doesn't want to come there. He can directly monitor from his office. Okay, his so place that is only. called a smart energy meter. This Okay. process can be used to do smart energy meters. Just give me a simple example. Okay, so okay. the common man can understand. Okay. And similarly, we are having other variants also. This is a 64-bit processor, and this is a fully indigenous processor, meaning that designed, developed and fabricated in India itself.
Okay. That one is fabricated in Malaysia. Okay. This is fully indigenous. It's completely from India. Exactly, Okay. exactly. That is the important. And once the India Semiconductor Mission have the fabs facilities here, we can do it here itself. And I'll give the new variant to you. Okay. This is actually our latest version. Okay. This is a dual core. You say you have Intel dual core. Maybe it's a few years back. Okay. Okay. This is actually a dual core processor, which is based on our AS 2161 basic 6-1. processor. Okay. Okay. So this we just got it, and we are currently doing the characterization testing, Okay, simple okay. management language testing, Okay. and in which this once after testing we will have our own documentation. People can use it. This already available in the market Okay. as boards. This will come into the market with boards. So Okay, okay. anybody can work on that. And once it is there, we will have single board computers, facial recognition systems, fingerprint recognition. Those are some of the examples Okay. you can use with this IC. So how you start all this process and when you are started? If you ask that, we will say 30 years back. 30 We years are- back, This okay. one is not there. The BLSA department in Kerala started 30 years back. Okay. But this started maybe 6 or 8 years back. Okay. Okay. So we are slowly pitching up. We are accelerating, but we may be able to reach to that Intel or ARM level. But it will take some time. But we Okay. are doing our part. Acha. Okay. వికాస్పీడియా గురించి చెప్తున్నాము. సో వికాస్పీడియా అనేది ఇండియాస్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. మన అన్ని భారతీయ భాషల్లో అవైలబుల్గా ఉంది. 22 ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ బిసైడ్స్ ఇంగ్లీష్. సో అది మనం రోజువారీ మనం ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ సెక్టర్స్ ఏవైతే అంటామో, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, హెల్త్ కానీ, సోషల్ వెల్ఫేర్ కానీ, ఈ గవర్నెన్స్ కానీ, అలాగే యూనో స్కీమ్స్ కానీ, ఉమెన్ సో ఏదైనా ప్రో డెవలప్మెంట్, ప్రో ఉమెన్, ప్రో పూర్ కంటెంట్ ఏదైతే లాస్ట్ మైల్ సిటిజన్కి అందాలో, సో అందడానికి డిజైన్ చేసిన ప్లాట్ఫామే వికాస్పీడియా. సో ఇది మనం ప్రతి 22 భారతీయ భాషల్లో ఉంది. ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఈ స్క్రీన్ పైన ఈ మల్టిపుల్ డెవలప్మెంట్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇలా ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ మనం వేరే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్తో కూడా పార్ట్నర్ అయ్యి ఈ కంటెంట్ అవైలబుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్తో పార్టిసిపేట్ అయ్యాం. సేమ్ అలాగే ఆధార్ ఉంది, UIDAI ఆర్గనైజేషన్ తోటి కొలాబరేట్ అయ్యి కంటెంట్ క్రియేషన్ అనేది మనం మేనేజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏ కంటెంట్ అయినా మల్టిపుల్ ప్రతి పౌరుడికి చేరాలంటే అది ప్రతి భారతీయ భాషలో అవైలబుల్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ పేజ్ అనేది ఒకటి ఉంది, అబౌట్ యువర్ ఆధార్ అని, అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక తెలుగు సిటిజన్గా నేను తెలుగులో కంటెంట్ చదవాలి అనుకుంటే నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేసి సమ్మరైజ్ కంటెంట్ ఉంది కదా, సో డైరెక్ట్గా నేను లేదు అంటే హిందీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీలో చూడాలి అంటే మన రాష్ట్ర భాష హిందీలో చూడాలనుకుంటే నేను డైరెక్ట్గా హిందీ ప్రెస్ చేసి హిందీలో కంటెంట్ వచ్చేస్తుంది. అలాగే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంటెంట్ని వినాలనుకుంటే ఉన్న కంటెంట్, సో డైరెక్ట్గా నేను ఇది ప్లే చేస్తే కంటెంట్ ప్లే అయిపోతుంది, కంటెంట్ వినొచ్చు. అలాగే మల్టిపుల్ యూజర్స్ వాళ్ళ యూనో కామెంట్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఇవ్వచ్చు. మీరు ప్రతి కంటెంట్ చూసేటప్పుడు మీరు ఏదైనా కంటెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది హెల్త్, ఇది ఉంది కదా, ప్రతి పేజ్ చివరిలో మీకు కామెంట్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ యాడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. అండ్ మీరు కంటెంట్ని రేట్ కూడా చేయొచ్చు. రేట్ చేసి యూనో దాన్ని మీకు ఎలా ఉపయోగపడింది, ఎలా హెల్ప్ అయింది అనేది కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇది మేము యాజ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్గా అవైలబుల్ చేసాం. సో బోత్ మీరు చూస్తే కనుక ఇది హెల్త్ పోర్టల్ అని ఉంది కదా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక నేను తెలుగు పైన క్లిక్ చేస్తే మన యూఆర్ఎల్ కూడా తెలుగులో వచ్చేస్తుంది, vicaspira.bharat అని. సో ఈ రకమైన కస్టమైజేషన్స్, ఈ రకమైన ఇంటిగ్రేషన్స్ టు ఎనేబుల్ ద కంటెంట్ డిస్కవరీ ఫర్ ద లాస్ట్ మైల్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఈ రకంగా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్. ఇది ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది, ప్లే స్టోర్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, వ్యూ చేయొచ్చు. సో వేర్ every day lot of contributors, where lot of content contributors are present who contribute the content, and viewers also they visit every day to get the latest updates in the development sectors of India. Free of cost for both for deployment and for the viewing also, contribution and also for the agencies to adopt it. సో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, సో ఈ కాన్సెప్ట్ని CDAC-లో కూడా ప్రవేశపెట్టారు. సో అసలు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి, సో దీని యొక్క యూజెస్ ఏంటి, అండ్ మన యొక్క రియల్ లైఫ్లో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అవన్నీ కూడా ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్, యువర్ నేమ్? Vishnuvardhan. You are from? I am from C-DAC Chennai, as Okay. working as project associate. Acha, okay. So what is this Internet of Things and how will work? So basically to monitor an environment where a human can't visit. Okay. So there we will be installing different type of sensors. So based on the applications, like you can consider to monitor gas on a particular environment, we can use metal oxide gas sensors.
and if you want to monitor the motion of a human being or any object, you can use motion sensors. There are different sensors based on the applications. Okay. So we can together connect these all sensors to an edge. These are called edge devices, and these sensors can be connected to an edge single board computer, and we can monitor them. So how you start working on it and how it's going? So basically, if I want to explain my project to be like, there are different sensors. So our application is to go, if you consider this illuminate. So this is a project actually we are working on it. So this is mainly managing the lights in an indoor very efficiently. So to avoid the wastage, power efficient mainly. So it will be detecting the people in a particular environment. So if you consider this environment, so the PIR sensor will detect the occupancy, and based on that, the lights will be turned on and turned off. Turned off automatically. Automatically. So based on the people count, we have set an array of sensors. So based on that, the action will be done. So in this case, the power will be saved a lot. Acha, okay. So how people are working on it, and how many are there? So we were like 5 to 6 people actually who worked on this project. And we have started with the problem statement to say, like we have seen there are so many places where the electricity is being wasted a lot due to, even though there is no occupancy. If you can see so many roads, so in some roads the road lights are being on, but the people are not there. So at that time, wastage of energy. Yeah, wastage of energy. So we done a lot of research. So then we came up to a problem statement, and then we started this. Even in indoor environment, so if you consider a smart home, so people will not be in hall, but and also the main goal of this project is the existing techniques will be used in RF. So but this will be used visible light communication. In places like hospitals or any space or any industrial areas where the electromagnetic force, because of RF, the electromagnetic force will be generated. But in case of the places which I have listed, hospitals or space or even in industrials, the EMF should not be generated. So to overcome that, we use the communication, visible light communication. So in visible light communication, the spectrum will be unauthorized, like unlicensed. So you can use it. Acha, okay. So what's your aim? What's your goal for this? So for now, yeah, that's what we want to create a module which is RF free, because the RF will be there are so many limitations because of RF, the health concerns. As I said, in some industrials we should not use them. So because of that, we came up with this communication, visible light communication. Okay, thank you so much for your information. So nowadays, currently we are offering 3 products in cybersecurity. First one is NPDI. It is nudity and pornography detection system. So suppose we take an example of an online platform, suppose Flipkart or Amazon. So we take a product and we post our review. So any user can upload any kind of image or any kind of video in the review section. So to prevent that, we can use our system NPDI. So it is used for nudity and pornography detection system. So we can detect and prevent any obscene content to be uploaded on any kind of software. Also we can use it in parental software control, where we can want our child to not to watch any kind of harmful image or video. So we can use to detect any kind of system. We also have Satark AI, where we classify the chatting between 2 users, whether it is abusive or any CSAM content or any pornographic chat. So we use for text classification. This system has been used in I4C for Home Ministry, where we classify the reported tip lines and classify as pornographic, CSAM, etc. We also have one solution as OpenEye, where we take the CCTV footages and identify the person, vehicle, object detection, fire and smoke detection as well. This is our solution, OpenEye. This is the live footage of the camera, and we see the live footage here. This is the person detection at various locations. Person detected at various locations. This is the analytics section, where we can see the trends of person detection, the camera activity,
We can monitor the camera health also. This is the camera health dashboard where we can upload the video processes and we can chat with the video. Whether it is a 2 hour long video where we are searching a person with gun, person with all the frames relevant to is the person with gun, it will show in the UI. So we can use it in the cyber security. సో నార్మల్గా మనం ఫోన్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక నార్మల్ పీపుల్ కూడా ఏంటి అంటే ఇంట్లో ఉండే మదర్స్ కానీ లేదా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ వీళ్ళకి ఏదైనా యాప్ వచ్చినా లింక్ వచ్చినా వెంటనే ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసేయడం, దాని నుంచి వచ్చే ఇష్యూస్ కూడా వాళ్ళకి అర్థం కావు, అండర్స్టాండ్ కూడా ఉండదు. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవ్వడానికి, అలాగే దాని నుంచి వచ్చే ప్రమాదాలను తప్పించుకోవడానికి మనకంటే ఒక యాప్ అనేది ఇక్కడ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. సో అసలు ఆ యాప్ ఏంటి, దాని యొక్క వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది, రియల్ టైంలో ఎలా వర్క్ అవుతుందని తెలుసుకుందాం. హలో సార్, యువర్ నేమ్? మోహన్ వంశీ గారు. సో అసలు మీ యాప్ ఐడియా ఏంటి, దాని వెనకాల వర్కింగ్ అన్నది ఎలా జరుగుతుంది? బేసిక్గా ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఏదైనా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూకి మెయిన్ మూల కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ అవేర్నెస్ అనేది లేకపోవడం. ఒక యూజర్కి ఏదైనా సింపుల్గా అర్థమయ్యే విధంగా ఒక నార్మల్ సిటిజన్కి మీరు ముందు చెప్పినట్టు మా అమ్మకి కానీ మా నాన్నకి కానీ అక్కకి కానీ చెల్లికి కానీ ఈవెన్ ఒక మినిమలిస్టిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏ విధంగా ఒక ఉన్న ఇష్యూని మొబైల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకుని ఎటువంటి సింపుల్ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అనేది వాళ్ళ డివైజ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అవి సాల్వ్ చేస్తామని తెలుసుకోవడానికి CDAC హైదరాబాద్ అనేది సైబర్ సెక్యూరిటీ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ MCoach2 అనే మొబైల్ తెచ్చామండి. ఓకే. బేసిక్గా ఈ మొబైల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు వినుంటారు లాట్ ఆఫ్ మొబైల్ యాప్స్ అనేవి మీకు వాట్సాప్ లింక్స్ ద్వారా వస్తుంటాయి. యూజర్కి తెలియదు, జస్ట్ క్లిక్ చేస్తారు, వన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది బ్యాక్అవుట్లో హైడ్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఇది నార్మల్ సిటిజన్కి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మేము MCoach2 అని తెచ్చాం. అందులో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అది సింపుల్గా ఏం చెప్తుందంటే మనం ఏదైనా సిస్టమ్ చూసుకున్నాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇల్లే ఉంది, ఒక ఇల్లుని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ప్రాపర్ లాకింగ్ మెకానిజం అన్ని సిస్టమ్ ఉండాలి. అలాగే మీ ఫోన్లో కూడా మీ యొక్క ప్రైవేట్ డేటా, కాంటాక్ట్స్, SMS, మీ యొక్క బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు, అంటే అది కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అందులో ఏం మెకానిజమ్స్ అనేవి మీరు ప్రాపర్ సెట్టింగ్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే డివైస్ అనేది ప్రాపర్గా డిజైన్ చేస్తారు. కానీ మనం మన ఇంటికి తాళం ఎలా పెడతామో అలాగా మన యొక్క మొబైల్ డివైస్లో ఈ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఎనేబుల్ చేస్తే మనం మోర్ కాంప్రహెన్సివ్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలుగుతాం. సో అది ఒక నార్మల్ సిటిజన్స్కి అర్థమయ్యేలాగా మేము సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అనేది డిజైన్ చేసామండి. అందులో మీకు డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తాయి. నెక్స్ట్ ఉన్న ఫ్యూచర్ ఏంటంటే హిడెన్ యాప్స్. ఇప్పుడు కొంతమంది చాలా తెలివి అయిపోయిన డెవలపర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే మెలీషియస్ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అవగానే అవి హైడ్ అయిపోతాయి, అంటే మీకు స్క్రీన్ మీద ఎక్కడ కనిపించదు. మామూలుగా ఈవెన్ టెక్నికల్ పర్సన్స్కే ఈ ట్రాప్లో పడుతున్నప్పుడు సాధారణంగా ఉన్న వ్యక్తికి ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కాబట్టి మేమేం చేస్తామంటే ఆ హిడెన్ యాప్స్ ఈజీగా గుర్తించేవద్దు, ఒక స్పెసిఫిక్ ట్యాబ్లోకి అయితే ఏమేంటని తెలుసు. ఇంకొకటి చూస్తే మీకు యాడ్స్ అనేది కూడా వస్తున్నాయి. ఈవెన్ మీరు చూస్తే లేటెస్ట్గా టుడే మార్నింగ్ సజ్జనార్ గారు చెప్పారు మనకి లాట్ ఆఫ్ యాప్స్ అనేది యాడ్వేర్స్ వస్తున్నాయి, చార్ట్ చేయండి, ఇది చేయండి అని. సో మీరు అటువంటివి కూడా ఏంటంటే యాడ్వేర్ స్కానర్ ద్వారా మీరు క్రిస్టల్ అండ్ క్లియర్గా ఈ పర్టికులర్ యాప్కి ఈ మెలీషియస్ యాడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఇవి అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఈ విధంగా మీరు సార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ లైట్ వెయిట్ మోడల్తో ఒక అనలైజర్ కూడా ఉందన్నమాట. యాప్స్ అన్నిటినీ స్కాన్ చేసి ఇవి పొటెన్షియల్గా రిస్కీ ఉన్నాయి. జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటుంది, బట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవసీ ఆఫ్ ద యూజర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో మేమేం చేసామంటే ఎటువంటి టెలిమెట్రిక్ డేటా, సర్వర్స్కి ఎటువంటి డేటా క్యాప్చర్ చేయకుండా అంతను డివైస్లోనే ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎండ్ యూజర్స్ కూడా నియమబద్ధంగా అంటే ఎటువంటి డేటా అనేది కూడా ఈ యాప్ తీసుకోకుండా ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాం. ఓవరాల్గా ఏంటంటే మీ మొబైల్ మీరు సెక్యూర్గా ఉంచుకోవాలి, మీరు అట్ ద సేమ్ టైం 10 మందికి కూడా దేశంలో ఇటువంటి సైబర్ క్రైమ్ తగ్గించాలంటే వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్గా ఈ MCoach2 యాప్ని అనేది చెప్పవచ్చు. సో నేను అందరికీ చెప్పేదంటే MCoach2 యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ యొక్క అథారిటీ అండ్ అండర్ గైడెన్స్లో ఇది జరుగుతుంది. సో రెండిట్లకి అవైలబుల్ ఉంది, అంటే ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ఐఫోన్. మేము MCoach2 అనేది ఆండ్రాయిడ్కి చేసాము. ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ తొందరలోనే మేము iOSకి కూడా చేస్తాం. అచ్చా, ఓకే.
సో మీకు అసలు ఈ థాట్ ఎవరికి స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఎన్ని డేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది జరిగింది? యాక్చువల్గా ప్రీవియస్గా ఎంకౌచ్ 1 అనేది వెర్షన్ అని ఉంది. అప్గ్రేడ్గా ఎంకౌచ్ 2 అనేది లేటెస్ట్ ఫీచర్స్తో అనేది మేము రిలీజ్ చేసాం. సో దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెంట్ ఫీచర్స్? అంటే యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ టు వెర్షన్ అనేది క్యాపబిలిటీస్ అనేది పెరుగుతాయి. వన్ క్యాపబిలిటీస్ పెరిగినప్పుడు దాన్ని మిస్యూజ్ చేసే స్కోప్ కూడా పెరుగుతుంటుంది. సో సపోర్టింగ్ ఆఫ్ ద న్యూయర్ వెర్షన్స్, ఇప్పుడు అందరూ డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సపోర్టింగ్, అప్పుడు డిఫరెంట్ ఫీచర్స్, ఇప్పుడు ఏదైతే థ్రెడ్ అనలైజర్, స్కానింగ్ ఈ టెక్నాలజీతో ఉన్నవి. ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడిషనల్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ అంటే ప్రాపర్గా ఈ అథెంటిక్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏవైనా యాప్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది, మనం కరెక్ట్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయ బదులు వేరే ఫేక్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో అలా లేకుండా కూడా ఏంటంటే మా దాంట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ అనేది ఉందన్నమాట. సో మీకు క్లియర్గా కరెక్ట్ అథెంటికేట్ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసామా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనకి యాప్ వెరిఫైయర్ అనే ఫీచర్ కూడా ఉందన్నమాట. ఓకే. సో ఈ యాప్ వెరిఫైయర్ ఫీచర్ అథెంటికేట్ సోర్స్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అనేది కూడా, ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ మన ఇష్యూ అనేది రాంగ్ పర్సన్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వడం వల్ల, అలా రాంగ్ పర్సన్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వకుండా ఆపడానికి కూడా ఈ యాప్ అనేది అంటే ప్రే అనేది ఏదైతే ట్రాప్లో పడి రాంగ్ యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయకుండా కూడా అడ్డుకుంటుంది. ఓకే, నైస్. సో మనకి హెల్త్ కేర్ టెక్నాలజీస్ అన్నవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఎంత వర్క్ చేసినా టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్ అయినా కూడా హెల్త్ అన్నది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఆ హెల్త్ కేర్ టెక్నాలజీపై మనకి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. సో వాళ్ళని అడిగి అసలు వాళ్ళు ఏ కోర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్ ఏంటి అండ్ రిమైనింగ్ వర్క్ అనేది ఎలా ఉంది టెక్నాలజీలో అనేది తెలుసుకుందాం. హాయ్. హాయ్. Your name? Deepak. Deepak. So you took the topic like healthcare technologies, right? Yes. So exactly. how you working on that and what's your main motto of all these things? Okay, so I'm basically from the CDAC Trivandrum branch, Okay. and we are having a health technology group there, and almost around 100 employees are there, engineers are there, and we are basically working different verticals like diagnostic imaging, brain computing interfaces, robotic surgeries, and other machineries like MRI, CT, CBCT, and robotic surgery is also there. So in this, while we are discussing about the MRI, so main motto is to indigenize the all health technologies. So in the health domain, India should be the self-equipped for accessing the whole kind of this kind of high prices equipments. So even in the rural areas also. So while we are saying about the MRI machines, we almost all completed the MRI kind of technology, and it's in the stage of validating in the AIMS itself, and it's collaborating with the Zamir and as well as some kind of IITs and some kind of other organizations. And the robotic surgery, we also collaborating with the AIMS and as well as the IIT Chennai, and we are in the stage of validation with the help of the Phantom. And next is cadaver kind of validation. It's done in the some hospitals in the Chennai. And while we are saying about the other CBCT, it's in a digital industry total ecosystem. CBCT machine is in the stage of validation, and other ecosystem like surgery planning and surgical softwares and simulators are in the stage of validation. And now we are stepping into the genomics itself for some kind of 10-year plan is there, for roadmap is there. Okay. This is a total kind of motto of the health technology group in the Toronto. So when you started all these things? In the beginning of the CDAC itself, we have a branch of the health technology group. Acha, okay. So how many people are working on it? In the health technology itself, there is more than 100 employees, engineers, and the Trivandrum itself around 1,000 plus engineers is there. Acha, okay, 1,000 plus. Yeah, Okay. in the Trivandrum branch itself. సో నార్మల్గా ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ అన్నది అబ్సల్యూట్లీ నవ్వే డేస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అది ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా అవ్వచ్చు, సిటీ కల్చర్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా అవ్వచ్చు. సో ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ అన్నది ఇప్పుడుండే జెన్జీ పీపుల్కి కూడా, జెన్జీ కిడ్స్కి కూడా ఎంతవరకు యూజ్ అయ్యేలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా కొత్త అప్డేట్స్తో, కొత్త టెక్నాలజీతో మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు. సో వాళ్ళని అడిగి అసలు వాళ్ళు ఎలాంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్తో మన పీపుల్ని ముందుకు వచ్చారు అండ్ హౌ ఇట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అనేది కనుక్కుందాం. హలో సార్, హౌ ఆర్ యూ? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Nitin Pawar. You are from? I'm from C-DAC, Pune. So you're working in a educational technologies, Yes. right? So how you working on it and what's your main thing? Yes. So basically, I'm from educational group. We impart high-end IT training programs. Okay. After completing BE, BTech,
MCA, MSc, Masters, student masters, almost, okay. the student can take our program. So Okay. basically we are imparting high-end and ready to deploy human resources, such kind of training programs we are conducting. Okay. So how your programs help the postgraduate people? Yes. And how it's going on? I mean, how we working? So when we talk about high-end IT training program, so it's more about AI, big data technology, embedded system design, VLSI. So such kind of career-oriented programs we are conducting. Now our programs are 1200 hours postgraduate certificate programs, what we are offering. To impart this training program, we are having our educational tools and technological solutions. Okay. So we are developing these tools and technological solution in-house. Let me tell you that which are product we are having. We are having learning management system. We are having registration system, feedback system, placement management system. Recently, yesterday only, we launched our PaySetu, so that we can collect relevant payments from clients as well as corporate clients as well as students. So whatever payment things are there. So all these educational tools help us to impart the training program in a best way. Okay. Ma'am, we are from C-DAC Hyderabad. We are presenting Waves system. This is targeted for researchers and farmers. This is a weather monitoring system which helps the farmers and researchers to get the climate data around their field. So basically it is having two parts actually. One is to get the macroclimate data and one is to get the microclimate data. So macroclimate data is for a 6x6 kilometers area where the climatic parameters remain constant, like the amount of rainfall that has been occurred, wind speed and wind direction, and ambient temperature and relative humidity. And this is the microclimate station where it collects data from the crop canopy. So this device is installed in between the crops, and these sensors are installed inside the soil. So you can get the parameters like soil moisture, soil temperature, canopy temperature and relative humidity, and leaf wetness. This leaf wetness helps us to understand what is the moist, for how much time the leaves are moist, and this is to get the temperature under the crop canopy, because this temperature and this temperature varies. So, and this gives the soil moisture in kPa, and this is the soil temperature. And all this data will be wirelessly transmitted to a central system. Yes, sir. It is one system. So we can have multiple such devices installed in multiple crops, and these devices will be transmitting data to a central system where the scientist can access the data and visualize the data. So this website which we can customizable. So whether we get the sunshine hours also. Yes, ma'am. Sunshine hours also indicated. Yes, ma'am. We need actually max temperature, minimum temperature, Yes, ma'am. and rainfall, relative humidity, Yes, ma'am. wind speed. Yes, everything it was. There is a web interface for us where you can compare between all the climatic graphical representation. So this is temperature, humidity. This is wind speed direction. For how much time, in which direction maximum amount of wind has been there. This is for solar radiation, like what was the peak amount of solar power in a particular whole day. Like this, we have multi-model comparison, where you can download the data from a data table. You can have a min-max values across all the parameters, all the nodes. Yes, ma'am. This device is having an GSM and a SIM card is installed in this. This device does not require any SIM card. So this device can be installed in a place where you have a network, and these can be installed 1-2 kilometers away where there is no network. Usually in fields there might be a very less network coverage. So in that areas you can have this device which will be wirelessly transmitting the data to here, and this will be transmitting data to your website. And even you can set all the timing intervals based on your need. And this project is also having in 2 phases, ma'am. In phase 1, we are getting sensors from well-known brands like Davis Instruments and Campbell to get the data, because researchers need Resistant to wind, yes, sir. temperature, rainfall.
rainfall and all? Yes. Yes. High rainfall will be there no, nowadays. Yes, ma'am. Naam Yes, and this is from NAM actually. This data is from NAM Institute. So in phase 1 we are using sensors that are being imported from other countries, from Davis Instruments, which are very highly accurate. In phase 2 we are developing our own sensors. If you see, this is an example for the tipping bucket which we are being developed, which replaces. All the rainfall and all calibration also over. Yes, we are calibrating according to the standards and all. So this tipping bucket is designed to withstand 200 mm per hour rainfall. And we are also parallelly working on wind speed and wind direction in-house, which will be replacing this. And even this leaf wetness sensor was developed in CDAC Hyderabad. So slowly all the sensors will be replaced by the sensors that are indigenously developed. Total cost also. So if we are using sensors that are being imported, the whole one gateway system and 2 nodes with the Davis Instrument sensors will be costing around 3 lakhs with the website. Once this sensor development certification and everything is completed, we are trying to bring the cost of this single gateway system to 50k or so, and this node systems around 20 to 30k. When it comes to that range only, we can Yes, ma'am. Yes, the devices and all. No? yes, right. We would just like to explain about the e-voting technology solution, which is actually a mobile-based e-voting solution. The target audience are migrant workers, old people, senior citizens, people who are hospitalized, who do not have the privilege to come to a physical voting booth to cast their vote. So for such target population, this technology application has been rolled out. Initially we had done this with the IT ENC Department of Telangana and the State Election Commission of Telangana, and now we have collaborated with the Bihar State Election Commission to roll it out for their urban elections in Bihar. Now this application is a smartphone based mobile application in which people based on face recognition, based on their EPIC ID can authenticate themselves, and then there is a secure way of tying their identity with the mobile phone in which they are going to register and also cast their vote. And the registration and casting the vote on a mobile is so simple that even a lay citizen who does not have that tech savvy or tech knowledge can still use this Android based mobile app which is being rolled out for the e-voting application. Now this simulates almost the complete physical voting application. Just like you enter a physical booth, you get yourself authenticated and then you go and cast your vote. So all these processes are seamlessly simulated on a smartphone based using emerging technologies like FR, like blockchain, so that it is tamper proof, and it is also made seamless and user friendly to a citizen who just cannot go to a booth to go and cast his vote. So we have rolled it out in 2 states, and perhaps in the coming days, for the benefit of citizens, we are sure that many more states would come forward to take this application. Thank you.